Good afternoon. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെർട്ടർബേഷൻ തിയറി അതിനകത്ത് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പെർട്ടർബേഷൻ തിയറിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയനിൽ ഒരു സ്മോൾ പെർട്ടർബേഷൻ ലാംഡയുടെ വേരിയേഷൻ വന്നാൽ അതനുസരിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഇക്വേഷൻ, അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ കറക്ഷൻ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പെർട്ടർബേഷൻ കറക്ഷൻ ഇൻ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ, അവിടം വരെ നമ്മൾ ചെയ്തു. നമുക്കിനി ചെയ്യേണ്ടത് we want to discuss the time independent perturbation theory, and that is for a anharmonic oscillator, first order correction in anharmonic oscillator. First order correction in anharmonic oscillator. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ, വൺ ഡയമെൻഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ കൺസിഡർ എ മാസ് എം ആയ ഒരു പാർട്ടിക്കിള്, അത് ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതൊരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ്. സോറി, ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ, ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ, വി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എക്സ്. സോ ഹാഫ് എം വി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എക്സ്, half mv square. That is a potential term, not be kinetic energy, where omega is the angular velocity, and here if this harmonic oscillator is changed to any anharmonicity, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു anharmonic oscillator എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, then its v of x become v of x for an anharmonic oscillator, that is equal to half m omega square x square plus a small term bx raised to 4. A new term is introduced for a anharmonic oscillator, that is equal to bx raised to 4. അപ്പോൾ വി ബി 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അൻഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആയിക്കോളും. ശരിയല്ലേ? ബി 0 ആയ ഈ ടൈം മുഴുവൻ 0 ആയി. ദെൻ ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഇക്വേഷൻ 2 തിരിച്ചു വരും. when b equal to 0, equation 2 become equation 1, and the anharmonic oscillator become harmonic oscillator. Here also omega is the angular velocity, and this term bx raised to 4. Here this x, that means the second term, this all this term is very small, and this b is very small quantity. A very small change in a harmonic oscillator, and we can be considered as a anharmonic oscillator. And നമുക്കറിയാം എനർജിയും വേവ് ഫംഗ്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനാണുള്ളത്. We want to find out the energy of this anharmonic oscillator. So the first order correction, for the energy, so first order correction for energy, I will be written it as if 1 is equal to any 0 state, so into this term bx raised to 4. A cat and bra that we are taken as 0, that means it is for the ground state energy, not be excited state.
So the ground state energy for the first order correction of the energy become 0 bx raised to 4 0. And we have, or we know that the creation and annihilation operator, A dagger and A. It is the creation operator and this is the annihilation operator. Then this x, we can be write it as this x in terms of creation and annihilation operator such that x is equal to h hat divided by 2m omega all raised to 1 by 2 into a plus a dagger, or summation of the creation and annihilation operator into h hat by 2m omega all square. So this is our x step. So the energy, the equation number 3, this is equation number 4, and the equation number 3 become നമുക്കറിയാം എക്സ് റേസ് ടു 4 വരും. അപ്പം ഇതേ റേസ് ടു 4 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു 4/2 ആവും. അപ്പം 4/2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആവും. അപ്പം പിന്നെ ഈ ടേം റേസ് ടു ഒരു 4ഉം കൂടെ വരും. അപ്പം ദിസ് എനർജി E1 that become B into h hat by 2m omega all raised to 2 into 0 ഇത്, പിന്നെ ഈ ടേം കൂടി ഇവിടെയുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ all raised to 4. That means a plus a creation into a plus dagger into a minus അല്ല കേട്ടോ, എഴുതിയപ്പം തെറ്റിപ്പോയ, into a plus a dagger into a plus a dagger. So ഇതിൻ്റെ raised to 4, ഇത് raised to 4 0. This is actually the energy for the anharmonic oscillator in terms of first order correction. ഇനി നമുക്ക് E1 എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. So for that we can consider some approximations. Some approximation means some values. That means a dagger of any ket is equal to root of n plus 1 into ket of n plus 1, and a annihilation operator with any n is equal to root n into n minus 1. But n plus 1 now this state become minus 1. So it is annihilation operator. And in this term 0, a into a dagger become 2. And 0 a dagger into 0 equal to 1. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓരോ ടേമിനെ അകത്തേക്ക് ഗുണിക്കണം. അപ്പം 2, 4, 6 ശരിക്കും ഇവിടെ 16 ടേം വരും. അപ്പം ഈ ടേമുകളെല്ലാം കൂടെയും ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റികൾ ഉപയോഗിക്കും. എ പ്ലസ് എ ഹെർമീഷ്യൻ, പ്ലസ് മീൻസ് ഹെർമീഷ്യൻ, എ ഹെർമീഷ്യൻ എ ഹെർമീഷ്യൻ എ ഈക്വൽ ടു 0. Such as there are different identities, and using these identities we can solve this equation number 5, and we obtained the expression for the energy for the ground state energy or the first order correction term E1. First order correction term E1 become 3b into h hat by 2m omega all square. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് E0 കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. E0 is equal to half h hat omega plus this E1, first order correction. Therefore E0 is equal to half h hat omega plus
3b into h hat divided by 2 m omega whole square. This is the corrected ground state energy of an anharmonic oscillator. Corrected ground state energy of an anharmonic oscillator. ചോദിക്കാം, പാർട്ട് എയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതൊരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർ. നെക്സ്റ്റ് കട്ടിങ് ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹീലിയം ആറ്റം. The ground state of helium. That's also based upon the time independent perturbation theory. ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈമിൻ്റെ ടേം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ, ഒന്ന് ഓർത്തോണം. സിംപിളി അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങ് ഓർത്തിരിക്കും. സോ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹീലിയം ആറ്റം. നേരത്തെ നമ്മൾ WKB ചെയ്തപ്പോഴും റിറ്റ്സ് മെത്തേഡ് ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മൾ ഹീലിയം ആറ്റത്തെക്കുറിച്ചും ഡ്യൂട്രോൺ ആറ്റത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാണ് ഒരു ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിയം ആറ്റം, അതിൻ്റെ ചാർജ് Z ഇൻറ്റു ഇ എന്നിരിക്കട്ടെ, ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻറ്റു ഇ. നൗ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും 2 ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി കൺസിഡർ 2 പൊസിഷൻ ഓഫ് 2 ഇലക്ട്രോൺസ്. ദിസ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ 1, ദിസ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ 2, ആൻഡ് വി ക്യാൻ കണക്ട് ദിസ് ബൈ the radius or radial vector r. So this become like this, and let this is ZE, our nucleus, and to the first electron, let's consider it is a first or it is second. And it is R1, this is R2, this is R12. Now we consider the motion of the electron, and neglect, because nucleus has its own spin and a very small motion, but we want to neglect the motion of the nucleus. Then the total Hamiltonian, നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ പ്ലസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് 3 ടേം വരും. ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, -h²/2m del square plus v of psi equal to e of c. അപ്പോൾ v എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇവിടെ. അപ്പം 1/4πε0 q എന്ന് പറയുന്നത് ZE ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ Q1 Q2/R എന്ന് വരുന്ന ചാർജ് ഓർമ്മയോടെ Q ബൈ ആറിന് ഇപ്പോൾ R1 R2 എന്ന് എഴുതാം. ഇത് V1ൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ V1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെയാവും, V2ൻ്റെ ആകുമ്പോൾ R2 എന്നാവും. നമുക്ക് ഈ ടേമിൽ ഈ വിക്ക് പകരം ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഇപ്പോൾ എഴുതുവാണെങ്കിൽ -h²/2m del 1 square minus, because this minus term is the potential is opposite to the direction of the Coulombic repulsion. Actually it is a attraction, sorry, R between these two. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചാർജിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വേറെ ചാർജ് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേന് നമ്മളവിടെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യും. ആ വർക്ക് എന്ന് പറയണത് നിലവിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്, അവിടെ ഉള്ളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യലിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആവശ്യമുണ്ട്. അതായത് വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ, വരുന്ന ചാർജ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചാർജിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കാം. സോ 1/4πε0 Q1 Q2/R, that is equal to ZE into E, that we can write it as ZE square.
Z square divided by 4 pi epsilon 0 R1. This is for the Hamiltonian of the first electron plus similarly minus H square by 2m del 2 square minus Z square by 4 pi epsilon 0 R2 plus this is a term that due to the interaction of these two electrons that is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R. E square by R means R12. That is taken as equation number 1. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഓരോന്നിനെ ആയിട്ട് എഴുതാം. Let you can write it as Hamiltonian of the first electron H1 is equal to പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ എടുത്തെടുത്ത് എഴുതാം H of 2 is equal to this term. So the finally H is equal to H of 1 plus H of 2 plus E square by 4 pi epsilon 0 R1. Now if H1 and H2 അല്ലേ രണ്ട് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി വാണ്ട് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ഓർ വി ഗെറ്റ് ടു ഐഗൺ വാല്യൂ ആൻഡ് ഐഗൺ ഫങ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ദിസ് ടൈം ദ ഫസ്റ്റ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ മൂലമുള്ള ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ് എഴുതാം. ദാറ്റ് മീൻസ് എച്ച് ഓഫ് psi ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഓഫ് psi. എച്ച് ഓഫ് psi 10 ഈസ് ഈക്വൽ ടു E of psi 10 for the, it means the ground state energy for the first Hamiltonian. So minus H square by 2m del 1 square minus Z square by 4 pi epsilon 0 R1 this time into psi 10 is equal to E1 0 into psi 10. That is equation number. It is taken as equation number 2 and it become equation number 3. H of psi is equal to E of psi. ഈ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ ആ എനർജിയുടെയും സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ സെക്കൻഡിൻ്റെ ഇതിനെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം. മൈനസ് H സ്ക്വയർ ബൈ 2m del square minus Z square by 4 pi epsilon 0 R2 R2 into psi 20 equal to E20 psi 20. That is equation number 4. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് ടേമുകളെയും എഴുതാം. അതായത് H1നെയും H2വിനെയും നമുക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് പോർഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ. Now the Schrodinger equation എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി അല്ലേ. E1 എത്രയാണ്, psi1 എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. So by solving H of psi is equal to E of psi, that means by solving equation number 3 we obtain the solution. നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എഴുതിയാൽ മതി പരീക്ഷയ്ക്ക്. E10 equal to minus Z square me raised to 4 divided by 4 pi epsilon 0 all square into 2h square and the corresponding psi 1 of 0 is equal to Z cube by pi a0 cube all raised to 1 by 2 into exponential of minus Z R1 by a0. That is the solution of equation number 3a. Equation number 3 and I have written as equation number 3a. Similarly, we can solve equation number 4 and we can find out the energy state and wave function for the helium atom for the ground state energy based upon the perturbation of the second electron. The ground state energy E20. E20 is equal to minus Z square. Similarly, same way we can write it as minus Z square me raised to 4 pi epsilon 0 whole square into 2h square. That means the both the energies are same and the
psi to 0 is equal to z cube by pi a 0 all cube all raised to 1 by 2 into exponential minus z r2. R1 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയപ്പോൾ R2 by A0. ഇവിടുത്തെ A0യുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള A0 എന്ന് പറയുന്നത് ബോർ റേഡിയസ് ആണ് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ. ആൻഡ് ദിസ് A0 is equal to 4 pi epsilon 0 h hat square by ma square. And now we can add this h1 and h2. That means we actually this much of portion is over. We find out the wave function and corresponding energy. Now I would like to do that. I want to find out the change in energy or the first state energy divided by ground state of energy. എത്ര വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. So for this we want to consider h is equal to h1 plus h hat of 2. And for any unperturbed system, this value, that means there is no perturbation is applied, and corresponding to h with respect to h1 and 2, that become 1 by 4 pi epsilon 0 q1 e square by 4 pi epsilon 0 r1. So we can find out e1 അല്ലെങ്കിൽ ഇ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് നോർമലൈസേഷൻ ചെയ്യാം. ഇന്റഗ്രൽ സൈ സ്റ്റാർ ഡീറ്റോ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. സോ ഈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൈ വണ്ണിൻ്റെയും സൈ ടുവിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ഹാമിൽട്ടോണിയം വരുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണം. സോ E1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈ 1 0 സൈ 2 0 ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ 4 pi epsilon 0 r12 ഇൻറ്റു സൈ 1 സ്റ്റാർ 0 അല്ല സൈ 1 0 സ്റ്റാർ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. സൈ 2 0 സ്റ്റാർ ഇൻറ്റു ഡീറ്റോ 1 ഡീറ്റോ 2. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സൈ 1 0യും സൈ 2 0യും തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തു വന്നപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു. അത് രണ്ടും ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് E1 കിട്ടും. E1 and the value of E1 is obtained as E1 is equal to minus 2z square WH plus 5 by 4 ZWH. That is equal to minus 2z square minus 5 by 4 Z into WH. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് ഈ വണ്ണിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 4 വരും. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ D1ഉം D2ഉം സ്പെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റിന്റെ ടേമിലേക്ക് കൊടുക്കണം. R1 സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ DR1 സൈൻ തീറ്റ 1 DR1 D തീറ്റ 1 D1 അതുപോലെ R2 സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ 2 DR2 D തീറ്റ 2 D5. എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ച് രണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ സോൾവ് ചെയ്യണം. സൈ 1 0യുടെയും സൈ 2 0യുടെയും വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പം അതൊരു ലെജൻഡർ പോളിനോമിയിലേക്ക് വരും. ലെജൻഡർ പോളിനോമിയൽ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലിൽ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ ലെജൻഡർ പോളിനോമിയലിന്റെ സൊല്യൂഷൻ പഠിച്ചതാണ്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നമുക്ക് കിട്ടി കഴിയുമ്പം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടേമാണ് ഈ 5/4 ZWH എന്ന് പറയുന്നത്. That is the first order correction term for the ground state. Though this term ശരിക്കും this is for unperturbed system ആയിരുന്നെങ്കിൽ
ഇത്രയേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ എനർജി, അല്ലെ ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ, എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജി. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ലെജൻഡർ പോളിനോമിയൽ മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറക്ഷൻ ടൈം ഇവിടെ വന്നു, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി. ദിസ് ഈസ് എ കറക്ഷൻ ടൈം. So we can write it as total is equal to this plus the correction time, and that will be like this. And നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഇത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ആൻഡ് E1 ഡിവൈഡ് ബൈ E0 ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 31%. ദാറ്റ് മീൻസ് E1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 31% ഇൻറ്റു E0. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജിനേക്കാളും 31 മടങ്ങ് കൂടുതലുണ്ട് ദിസ് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ആൻഡ് E1 നേരത്തെ ചെയ്ത E0 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഇക്വേഷൻ ബിക്കം E1 ബൈ E0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5Z WH divided by 4 divided by 2Z square WH. And as is equal to 5 by 4 താഴെ വരും, 4 2 8, ഒരു Z താഴെ വരും, വെട്ടിപ്പോവും. So 5 by 8Z. This is the effect of electron. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ മൂലം ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ, ഇവിടെ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലേ, 2 ഇലക്ട്രോൺ, അവരുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ മൂലം ഈ പ്രോട്ടോണിനെ ഇവർ തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ന്യൂക്ലിയസിലോട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ കുറഞ്ഞു വരും. That means the electron interaction reduce the electron nucleus interaction, and this results, the state and ground state results are well matched with Li plus lithium 3, അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം പോയിക്കുമ്പോൾ 2 ആയി ഉണ്ടോ, ലിഥിയം പ്ലസ് ബെർലിയം 2 പ്ലസ്, ബെർലിയത്തിന് ആറ്റോമിന് 4 ആണ്, 2 ഇലക്ട്രോൺ ഒപ്പം ഇതായി, ബോറോൺ 3 പ്ലസ് എക്സെട്ര സച്ച് ദാറ്റ്. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആറ്റങ്ങളിലും ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പെർട്ടർബേഷൻ്റെ കറക്ഷന് വാലിഡ്. താങ്ക് യു.